Hi guys, good afternoon. This is Dr. Freddy again, and I would like to welcome you to Freddy's Farm. So currently we are here in the Philippines. We have arrived on the 17th of December, and today is what? 3rd of January 2025. So welcome to the Philippines, guys. So we are here in Anonang, North Cotabato, Misayap, North Cotabato, and we are here to check our farm, at the same time check our goats. So if you can see, these are some of our goats. Okay, very nice. So we asked someone to keep the goats for us, and let us see what we can do to these goats. So I came to Midsayap with my son RD, and now I have with me my brother and my nephew. May hapon nong. Si Louie. Ano naman si Louie? Oh. So this is provincial life, life in the province. So technically speaking, we have how many goats? Oh, all of them are goats here. Nice one. Pila man tanan nang? Kini upat? Upat ka inahan eh. Dayon. Kini mo yung laki? Puros bayi ni. Bayi? Inahan. Yung kadumaga. 1, 2, 3. Ya, kini siya kay ito'y pa man sa ako Ito'y pa. Na akong share ani. Oo. Pila man sila? Tulo ni ka. Kay ito'y? Nga, dili nagdako sa ako. Oo. Tapos ang atong ito'y, ngani ba, kung di kasurindiran ka nga, laksit na kay mga anak. Naanap ko gani iyang isa ka anak karong namatay tuas dito sulod, inubong katuron. Nga naman? Walo, ambot. Nga naman mamatay man sila? Walo man ta ka ito ini. Nag-anam-anam, ragig sige ka matay. Ay. Murag butod man siya Muna ilang sakit, gikas bata pa. Ay. Tulo na lang ni karon ang nabilin niya kani na po sigurado kay lain na kay nilaktan. Lagi. Murag kwan na siya. Gibutod ba? Kwan mga siya murag sa diaphragm nila. May gas. Naay gas ang ilang tiyan ba? Yan. Murag rabbit lang gyapon basta magbutod lagi kinaugmaan patay gyapon. Gigatas-gatas pa po nako dito wala magsilbi. So kwan na siya. 4 kainahan? Oo. Tapos? Tulo. Dayon. Sa ito'y, tulo ka ito'y. Oo. Saan man imong ito'y? Na. Wala na ito'y laki? Asan nung lalaki? Laki? Kanang kwan ba? Inahan man itanan. Wala lalaki? Wala. Pakas na lang? Oo, nagabayad lang ni. Pero di ba naamay tayo lalaki itong sa una? Baligya man ito. Mawa? Sabi nga mag-ibaligya nga lang sa akin. Ay. Matagal naman yan. Parang laki. Laki yun siya. Butod ang tiyan. Para siyang kwan. Ibibilhan ko gani ng ng papapurga. Marang kwan. Dapat siguro sa injection yun ba
So ayaw nang maka-injection kay baka mabasa dito sa pinagulan. So, tagpila, magkano kaya ang pwedeng mabenta yan? Sige lang guys, I'm going to give you more updates later. Maybe I would like to cut short this video. We're going to negotiate what to do next with these goats actually. So I was told that this goat is sick. It has a bloated stomach. One of its siblings already died. You know, just like rabbit, when they have bloated stomach, the next day they die. Alright, enjoy the rest of your day. Mungu awabariki. Kwaheri, bye. Magandang hapon. Greetings from the Philippines once again.